Previous slide lo 1 2 3 4 5 prove chesam already man. Now final conclusion. What is V1? Equation of V1 in terms of M1 M2 and U1 U2. From 1 and 5. 1 and 5 is what is 1? M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1. Just a mathematics application. M2 in place of V2 write fifth equation. What is V2? V1 plus U1 minus U2. Just arrange it properly. Now here M1 U1 plus M2 U2. Don't disturb LHS. RHS దగ్గర expand చేద్దాం మనం. M1 V1 plus M2 of 3 terms ఉన్నాయి. Expand చేయండి. M2 V1 plus M2 U1 minus M2 U2. Now write this M2 U2. M2 U2. ఇక్కడ M2 U2 RHS ఉంది. Right side ఉంది. Write this left side. M1 U1 plus M2 U2. ఇది ఇక్కడే ఉందిరా. ఈ మైనస్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసేయండి. దట్ ఈస్ ప్లస్ M2 is equal to from first two terms take V1 out. V1 into M1 plus M2. V1 into M1 plus M2. Already ఈ term left side వచ్చేసిందా. V1 కామన్ తీసాం ఇక్కడ. The remaining part M2 U1 as it is. Complete mathematical application, nothing is. Now we have to get V1. To find V1 and so V1 ఒకటే one side ఉంచేద్దాం. V1 of M1 plus M2 ఇది ఒకటి separate ఉంచండి. Write this also there is equal to M1 U1 M2 U2 plus M2 U2. You can write 2M2 U2. దీని left side తీసేయండి minus M2 U2. అంటే only this term one side, remaining all another side. Clear? Almost అయిపోయింది. Now take U1 out. First last నుంచి U1 కామన్ తీయండి. Write U1 into M1 plus M2 plus 2M2 U2. Finished. We got V1 equation done. V1 into M1 plus M2. Now M1 plus M2 to divide both sides. Then we get V1 U1 into, sorry, here it is minus M1 U1 minus M2 U1. Take U1 common. This is M1 minus M2. Just U1 common the end and then M1 minus M2. 2M2 U2 as it is. Put M1 plus M2 to divide both sides. We have to write V1 only. Now M1 minus M2. M1 minus M2 by M1 plus M2 plus 2M2 by M1 plus M2 into Q. Okay, so this is V1. V1 is equal to U1 into M1 minus M2 by 1 plus M1 minus M2 by M1 plus M2 plus 2M2 by M1 plus M2. By using 1 and 5, we got V1 equation. Clear?
Complete mathematical application, nothing in there. Final steps on the mathematics approach. Okay, solving of equations, arranging. Very simple. Neat ga present cheyandi. Next, last part ఏంటి మనకి V2 calculate చేయాలి to find V2. So 1 and 5 యూజ్ చేసాం. By using 1 and 5 V1 వచ్చేసింది. ఇప్పుడు 1 and 4 తీసుకో. By applying, by taking 1 and 4, follow the same procedure. Like this, we have to arrange. We get V2. Okay, clear? Note చేశారు కదా, రిమూవ్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు V2కి వెళ్ళిపోదాం. Take title to find V2 from by using 1 and 4. 1 and 5 తోటి V1 వచ్చేసారు. Now 1 and 4 యూజ్ చేయండి. Same procedure, just arrangement ఏం లేదు. So what is 1? M1 U1 plus M2 U2 is equal. In 4 we have V1. M1 into, in place of V1 here, in place of V1 substitute this M1 into V2 plus U2 V2 plus U2 minus U1 M1 V1, in place of V1 is substitution by icon, plus M2 V2. So ఇప్పుడు this left side part as it is almost M1 U1 plus M2 U2 is equal to, just expand this, M1 V2 plus M1 U2 minus M1 U1 plus M2 V2. Collision concept చాలా important. Expected question. Now arrange it properly to get V2. V2 మనకి నీట్ గా మళ్ళీ మనకి M1 M2 U1 U2 లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. Again write this minus M1 U1 to left side. Same format. M1 U1 already is there. The right side is the left side is plus M1 U1 M2 U2 V2 all step M1 V2 plus M2 V2 plus M1 U2. Now M1 U1 plus 2, sorry, M1 U1 plus M1 U1 2 M1 U1. Very easy steps. M2 U2 as it is. Write this M1 U2 left side minus M1 U2 is equal. Take V2 out from this M1 plus only V2, but one side, remaining all terms and Ipe simple arrange చేసుకోండి. V2 of M1 plus M2 is equal to 2 M1 U1 plus M2 minus M1 into U2. Now we have to write only V2. So divide by M1 plus M2 on both sides. You get 2 M1 by, write this here, 1 plus M2 into U1 plus M2 minus M1 by, write this here, M1 plus into U. Very easiest simple mathematics. Okay, so we got V1 as well as V2.
2m1 by m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u1. This is the question based on full. Okay. Next, ఇంకొక LAQ మనకు బ్యాలెన్స్ ఉంది.